Hi everyone, welcome to Korean Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to show you how to make vegan potato korokke, Japanese croquettes. My daughter went to potato digging and got some fresh potatoes. Last year we made french fries, but this year we decided to make potato korokke. You can fully enjoy the flavor of fresh potatoes. I hope you enjoy this video and I hope you can try it out. アンパンマンよ。アンパンマンの歌歌わないよ。歌わないですよ。よいしょ。今日はじゃがいものコロッケを作ります。いっぱい取れました。盛りだくさんに取れました。Here are the ingredients. Wash potatoes. Put in a pot with the skin. You want to boil from water. Potatoes become non-watery, hot and flaky in this way. When it comes to a boil, cook on medium for 15 minutes. Insert a bamboo skewer to check if the potatoes are done. Then drain well. Peel while potatoes are hot. Mash them with a fork, or if you have a masher, it's going to be easier. Mix in soy milk, salt and pepper. Shape into round or oval patties, or any shape is okay. Now let's make the batter. You need flour and water. Dip the potato patty in batter liquid, then coat with panko. Deep fry in oil until golden brown. Drain well, and now it's done. Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial. ケチャップでつけようか。うん、つけて食べてもいいよ。じゃん。どうですか？オッケー。美味しい。よかった。とってもふわふわして美味しい。皆さんも作ってください。バイバイ。バイバイ。いただきます。うん。パパパパ。食べてみる？
おいしい。おついよかった。よかった。はい、どうぞ。おいしい？ケチャップをつけてもそのままで食べてもすごくおいしいのでおすすめです。おいしいね。おいしいね。ぜひ作ってみてください。バイバイ。バイバイ。じゃあ数えてみる。あ、数えてみる。1、2、3、4、5、10、18、19、20、21、22。22？本当に？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21。あ、惜しいね。21だね。